Skinko E. Alors, only one thing I wish, if you don't have a capillary, because we can, usually we don't have, but we can have an hematoma, that's a problem. Normally we don't. But there's always a small risk. Whenever it doesn't exist, I must tell you that it can happen. Минимальный риск есть, поэтому в любом случае мы обязаны вам об этом сказать, но это не значит, что это будет. No problem. It's even better for me because it's providing hematoma. As you tell me that, I will put some product before to protect the hematoma. I have one. We make miracles in our life. Yes, yes, yes. Yes, please. As much as you can, if you can sit a little more. Because more we sit the patient, better it is, because you have the better doses for. Если пациент сидит, это лучше для нас, потому что мы лучше видим птоз. Это препарат, который предотвращает гематому. What's that? Oridum origa, it's a protection for hematoma. Keep it. Arnica, something like that. It's containing arnica. Protection ascorbic. Арника. В общем, наш витамин этот цинховик С наносим и работаем. Can you keep it? Gloves after? No, no. Это после анестезии, да? Okay. Now I clean the skin, my glove on it. And my skin is very sensitive before starting. Oh, don't worry. And as you have the risk for a party or something like that, something important. Well, my glove here. Let's see after. Small? It's okay, don't worry. No, it's small. It's not okay. I need another pair. Можно еще? Рядышком мать с вами. Which one? Oh, I have this one. Maybe this one. This one is larger. Ah, thank you. Because I have told her I should have brought some. Yeah. And there is no risk for allergy, I think. I hope. У вас есть аллергия? На это Б? Да. Вообще нет. Даже я, вот я влияю аллергию. Okay, something, some tissue for cleaning. Там должно быть. Do you want a sterile Oh, one? yes, 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 please. Which is the product for? This one is. This one is good? You can open some. Откройте несколько штук. Сразу достать. Хотя он Prepare может- one. Да, у меня не Да. стерильно. Excuse me. As much as you can, keep always one room behind the head of your patient. It's very important to have a rear view of your patient. Важно видеть вашего пациента, оставляйте место для этого. А, может, это и есть. Хирурги. На ощупь. Ну, обезболивание есть? Да. Не обезболивание, а как бы Онемение. онемение. Слабое. Ну, сейчас он мне это тоже почистил, А, по-моему. это нормально. Да? Да, надо же брать, чтобы уже возить на чистую кожу.
Okay, I prepare one syringe. We have your syringes, yeah? Or you would like ours? That is good. Yeah? Give me one vial of skincoid. Here you are. Сайголчики. Что-то свою. Девочки, а иглы для мистера? So you see the vial this way. I take one syringe. It's better. Which needle do you have? Here you are. This one. I like the yellow one. No, it's okay. 32. 32 is good. So, first thing I want to do, I want to fight against the features over here. Okay? Maybe that's all. No, don't worry. Don't relax. Okay, look. I inject the contour. Я ввожу по контуру. Small amount, and soon you finish. Небольшое количество, и как только вы закончили, You press. нажмите. Look the color. At once of the lips, it's the vitamins. Effect. Посмотрите на эффект от витаминов. Very light. Очень легко. Contour. Им не больно? А туда вообще Анестетик-то не мазали. нужен, да? Не мазали. На губы? So you realize without the local anesthesia, I'm not so rude. Даже без анестезии. Now, А на губы мазали. look the color of her lips compared with the upper. Посмотрите, сравните цвет нижней и верхней губы. It's amazing. What are you doing with your Got hand? in my mouth? No, nothing. Может, красить. Bitterness. Look, like. Very good. Now, I make the upper lip. Look, I inject him from the middle to the top of the arch. С середины до верха дуги. And that's enough. И этого достаточно. Up. You control, you have an instant result. How can we have an instant result? You will see with a mirror. We have a mirror for her after? Ah, we'll show you. Now I make the filtrum. Ce stări măsura avele animeți are. No, it's the anesthesia. Look. Marta scăvata noi să tesne. Марта тапнем снимала. Come to me. Хотите Put your оставьте, hand. потом Yeah. жена хочет посмотреть. Look, on the filtrum, you have to respect, sometimes they are straight, sometimes they are like a V. It's to hide the lip this way. Учитывайте, что You inject quickly and deeper. в виде буквы В. We inject in the muscle. В мышцу глубоко. Нет, просто я думаю, что там много. That is more Немного, sensitive. это вообще немного, это водичка. I did not tell her before, but sometimes it's sensitive here. Это не No, фильм. no, 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 I don't feel it, but I think that it's too much. No. Are you kidding? It's Издеваешься? not No, I'm filler. serious. No, no, no. And I don't know why I feel much anesthesia now. Because it start to be effective, because you have adrenaline who came out. Ah, okay. So, and as you are very frightened to be hematoma and everything, and you У don't тебя know me. выпил So. всю самую адреналину. Надо смотреть.
Я думаю, что послезавтра я не смогу выйти из дома. У Всё тебя будет всё отлично. будет отлично. Okay. Это же не филлер, вы его не увидите. Relax now. Релакс. Marionette folds. Plates techniques. Техника. And soon I'm going down. I'm a little deeper. По мере того, как я двигаюсь вниз, я ввожу иглу чуть глубже. Smile now. Okay. Continue. Open. Relax. No. Sorry. Практически как филлер ходит. Is it subcutaneous level? It's not finished, huh? Они мне не No, надо. no, don't worry. It's just Subdermal. relax. Yes. Open your mouth. I'm not very correct person for. No, don't worry. It's Starting. okay. You will be happy after. You will see. Это онемение нормальное, да? Значит, было бы больно. Не, ну. Ну что-то они чувствуете, да, какой-то все-таки, какие-то укольчики небольшие? Больше чувствуете. Smile again. Улыбнитесь. Okay, relax. Оставь релакс. Больно? Не, абсолютно. Серьезно? Кто-то щипнул тебя за Это вот 4% лидокаина, да? Да, вроде, да. Okay, now can you do that once? Okay, I repair 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Okay, you relax. And that is the best indication to make a smooth effect of a, because you break the features as well. Что умеем? You okay? Нет. Голова закружилась. Кружится? Ну, шатырика нет у вас? Да, напряжение. You have to wait. Немножко воды можно мне? Good, yeah. Ставьте какие мордара. Есть кейс-марчи, ты спокойно. Если хочешь, не Радус, продолжи. это онемение надо. Es mache das einfach manchmal mehr. Вот главное вот это. They don't speak Russian. They speak another language. Армян. I don't Ним, speak если сам Armenian. хочешь, чуть-чуть не продолжи. Не, я просто вот... Это онемение меня... It's due to anesthesia. I don't feel here nothing. That's why. Да? She afraid a little bit because she doesn't feel nothing. Hey, thank you, the anesthesia. Really? But yes. But beforehand, before you started, I felt my Yeah, skin. because now we concentrate the product. So with the vitamins, you know, we have spreading the product. So the anesthesia is more efficient. Okay. Не бойся, это абсолютно. Oh, don't worry, it will be very nice. Huh? Small amount, huh? Главное не бойся. Вообще супер. Не, чувствую. Ну как это покалывание. Меньше, чем... Can you do that again? Там кроме лидокаина что-то еще есть? Вазоконстриктор какой-то. Relax. Open your mouth. Do it again. And as it's hygroscopic, tomorrow it will be very smooth. Face. Завтра будет очень гладко. Нет. Не снимай ее. Do it again. Good. Relax. Релакс. Very good. Это гиподерма уже получается. Это именно филинг. Even I'm using filler outside.
this zone all the time not cross-linking product. С поверхности, чтобы пересечь все слои. Да. Now what I want is Но он to так легко lift up. проваливается, там очевидно I want to lift up here, so I will make fan technique on the levator. The same technique you use for real filler. Lifting, yeah, same way. Чуть-чуть подчеркиваю. Сейчас вот это поднимается. Yeah. So, we already made all the leaves around and the period origin. Now, That's enough, I think, for today. I think so. А сюда еще не хочешь? Давай посмотрим, что он хочет сделать. Это было самое болезненное место. Не, я не из-за болезненности, я просто... If you allowed me, I make too small here. Okay, too small there. Yeah. Thank you. I explain to you why. Look, I want to straight that way, and you are here, you will look. No, stay here. Look. Here, it's very flat. You pass your finger. Take some gloves and you will try after. You will see the difference. Like that she will explain to you what she's feeling. Okay, but now what you do with your finger, you do that. You touch. And after I will inject and you will feel the difference. Трогайте, я потом сделаю инъекцию, почувствуете разницу. Это он мне говорил? Или вам? Доктору. I do something, I change my needle. Because I already damaged the top, Потому что кончик я уже повредил, I change. поэтому я поменяю иглу. Ru, anhangistez. Because it's less traumatic for the patient. Это менее травматично для пациента. And now, what I want to do is to lift up. So I stretch my skin that way, Растягиваем 45 degrees, deep. 45 градусов вглубь. I'm injecting. Это гиподерма, да? Second curving, I still stretching. Mediodermis. Near the tear trough. Не просто он идет препаратик через 32. I'm far from the eye. But you told me only here. But I it's think not that's good. enough. No. But I have to make the other side. Yes, okay, the other side and enough. But look, now you will touch and you will feel the difference. And you will see also you. Come. Put your hand. Finish with this Yes. side, please, and that And now side look, and that. look the difference. You see, and pass your finger, and you feel this one and feel this one. So, but it's not very simple to Давай сейчас я press покажу. syringe. Take because 30 gauge. 32 Easier. счетчиками. 32 is a little different. Очень нервничаешь. But we must follow the Не, anatomy. я просто не знаю, что выйдет из всего этого. Put your hand. абсолютно все хорошо. Никто не заметит резко перемены. Вы просто будете свежее выглядеть. Сочнее станет лицо и все. Я тоже так надеюсь. Абсолютно. Препарат, который Все спокойно. он просто улучшает качество вашей кожи. Более того. То есть еще Для пока этого 2 миллилитра не делают ушли. вокруг рта, она даже не покраснение, вы прекрасно переносите процедуру. Ни одного синячка, вообще ничего.
просто у доктора золотые руки. Больше не стану мед пить. Мы объективны. Already I used 2.3. Keep your hand. Keep your head this way, please. Thank you. And tear trough. Very good. So you see with 2.5 what we can do. And it's nice. Мы потратили всего 2,5 миллилитра, и мы вот это то, что мы можем с помощью сделать. Alors, soon you finish your injection, Вот сюда вот. you take. Он не ввел туда, в ту сторону. Нет, он вводил сюда, вводил. Просто для того, чтобы это same. Don't you think that it's necessary to put some? No. No, because you will see now with my tissue, I'm making that. And don't forget, it's an hygroscopic product, so it will cap the water. So what you are doing now, it's that. The needle wasn't in hypoderma? In intraderma, yeah. Intraderma? Yeah. Do you need some? No. Because with the quality of this product, you can spread it and you can put... Можно распределить продукт с помощью таких движений. Do you have a cream for local... Yes. Do you use yellow glue in this technique? In the same way? The same. Все-таки немножко припухло. Завтра уйдет припухло. Даже не завтра, это сегодня уже к вечеру начнем. Thank you. Come to me. Все, никогда больше ничего у меня не будет. Ложись обратно. Обратно, да. Даже цвет лица уже совсем другой. Ну, там кровь пошла, наверное. Это не выглядит как яркая гипоремия, просто такой здоровый румянец. Oops. And she's not bleeding, so what can I do? I can take off my gloves. Now, I'm nice with her. Кровотечения нет, поэтому можно сделать без перчаток массаж. Мне по-хорошему токсин надо вести. It's very important every time to make a massage on the lips because you have salivary glands. So sometimes you can huddle and you can have some concentration of gland salivary because like that you spread your hyaluronic acid between the product. Same for the fillers. Нужно обязательно сделать массаж, чтобы Hop, распределить, finish. чтобы не было блока. Next one. Thank you. How long will it take, doctor? Уже почти никакой So normally we tell her we see her in 1 month and we can repeat the session 3 times every month. We should come back on January. Yes. Oh, now she knows me, she will say, you see Thank you her. very much. Thanks. А большие наши дели сейчас такие. Very, very, very difficult patient to inject. That's true. Very difficult. We have to manage. It's, they want to finish before starting. At the beginning, say, okay, we do, and after, stop. So you have to be diplomatic and to finish. Нужно быть достаточно дипломатичным, чтобы иметь возможность закончить процедуру. This kind of patient is boring, but it happens often. I think that I have a big problem with my neck.
And with my Or if everybody has a problem like you, it's not a big problem. Okay, thank you. And maybe with my lips. Okay. And then she will ask for her hands, then for the body as well as for the head. The loyal patient. That's an award for you. For the previous patient. She would like to arrange this. Next to... Yes, horizontal lines. Да? Вы горизонтальный хотите? Да. Да. If you have a needle of 30 gauge, it's much easier than 32. You felt the resistance. I don't have 40 for your son. If you had 30G, you would use more product. A little, yeah. Yeah, it was. I don't want to talk too much in front of her and so on, but 30. It's not. I don't know if I have some. Чуть-чуть будет. Ну, через 30-ку прям сложно, рука дрожала. И через 32, в смысле, через 32 рука дрожала. Через 30-ку больше препарата. Да, надо, конечно, 30. Тонкая игла, 30 даже. Ну, через 30-ку и больше препарата бы вошло. Ну, просто бы он слабее выдавил, а так бы видно, как он 30 or 27 Он if you делал want. все-таки как бы нижний слой дерма, что ли, считал, что он... Ну, он, по-моему, даже под кожу уходил, она что тонкая кожа. Они, конечно, хорошие иголки. I try this one, I will tell you. Действительно. And this one I will tell Да. I try. So, two indications. It's my first time, but don't worry. Вот таким вот. Конечно, тут просто оптимально еще сочетание слоя, где мы все его. So, during the first session, what I'm doing, I use 2.5 for the other patient. I take a new syringe and everything, and I use my vial. I'm an economic guy. She's okay now? Yes, I'm okay. Карина, девушка-то в порядке? Yes, she's okay, thank you. She forgot immediately about the procedure. Ну, если вы губы хотели, вам надо нанести. Вытерли? Все сделано уже? So, I will show you first the horizontal line. So, I take skin koi on that way. Нет, не делали папа. Не делали два папаши, потом делали She's very young, but she's already marked. So, it's a good indication, it's a good prevention. So, for that, skin koi, I will inject like filler technique in all the range over here. So, look, I enter under my skin and I hide my skin. And I inject a small amount, linear. 32. It's 30. And look, I spread my product. A little bit. It's more comfortable than 32.
hate when people live with a spot and everything. I don't like. I prefer. Чуть-чуть. Я чувствую только вкол. Я, например, чувствую. Я чувствую Чуть-чуть is a little, no? Я чувствую I remember. Я чувствую вкол, я не чувствую какой-то препарат. Да, а я вот чувствую препарат, а вкол как-то нормально я иду. She's a perfect example for her. Can we take picture? Yes, we can. Yeah. Yes, yes. Yes, because if you mind, it's okay. We take. You take before and after. It's very interesting for you also to see. Sorry. So in this very situation, it's not necessary to put bolus. I will put after skinco vertical lines. Не надо жалеть. Я хочу, чтобы здесь была прекрасная профилактика. You see, every time I'm injecting, I hide my skin first. You deal with skin what? Because like that, I'm sure not being in a vessel. Он приподнимает кожу перед тем, как ввести препарат, чтобы быть уверенным, что ничего лишнего не будет задето. Не, ну это не снимать, Олеся, это надо очень близко. Ты что ты делаешь? Сколько он шприца2,5. будет? 2,5. Флакон уже, пусть она придет и снимет. Это что такое? I want you as model all the time. It's a dessert after the first one. She's very brave. Just I want will be better. Perfect. It's not difficult on you. I will open a new one of Skinco for lips, so we can finish after. Now I want one Skinco. Because I want to show you now the bolus vertical. And maybe Skinco for my lips? No, Skinco is much better. So, it was Skinco or Skinco? Skinco. This is Skinco. Is Skinco this one? Yes, Skinco. Skinco will be for the vertical lines for the bolus. А для линейной техники Skinco. So each time you use Skinco for bolus? Yeah. Especially for the neck, not for the face. For the face you can use as well Skinco. But for the neck, she's young. Maybe in a couple of years I will use Skinco. Skinco, sorry. For my horizontal wrinkles was Skinco? Да. Да. Чук-чук. So, small bolus, you stretch the skin that way. Растянуть кожу. Look, I'm 2 mm deep. 2 миллиметра вглубь. 0.05. Small bolus. 0,1 на 5, маленький болюс. Что ты чувствуешь? I'm feeling pain. Но мне больно на самом деле. Больно? Угу. В момент ведения? Мне кажется, что... Now me, I know every time I'm pressing, I almost know the amount I'm pressing, but usually you can control with a graduation on the... Обычно, когда вводишь, чувствуешь, сколько препаратов введено, но можно также смотреть на градуировочную шкалу. Почему она вертикально в голову? Не совсем понимаю. Так вот тоже
And I can tell you, we made one line in, one line here, horizontal actually. That I will make a small bolus here to stretch the platysma, because you have fibers coming here, they start to cross. Sorry, so I make a small amount here, and it will stretch all the neck. In bolus also. Yeah. If we have a very old lady, sometimes what you can do, you make 2 units, 2 units, 2 units, 2 units, 2 units of Botox. You wait 10 days, and after you inject. If you have platysma. But if you don't. That is gorgeous. For that, you inject, you press. For her, she has no fat, but you press that way, and you look here. I have 1 cc, and I inject small bolus. That's it. And there was a question, why do you inject so vertically? Because it looks like it's not really safe on the neck. Because I want to work on two levels. Vertical lines means we stretch on the platysma. When the needle comes into the skin very vertically, at the angle of 90 Because degrees. when you make linear technique, it's 45 degrees inclination. When you make small bolus, you are more perpendicular. You can also make your bolus if you want 45 degrees. Да, можете болюс сделать и под 45 градусов. It's also much easier to make one bolus this way when I want to show you, because like that you have the visible line, but I could do my bolus this way. It's up to you. That is because I want to keep my hands. It seems to be more dangerous when you put. Yes, but I used to do it, and you can see better. Да, очень. That's it. Может быть, это и опаснее, но я умею, я привык, и лучше видно. Give me one skin co for a cleavage like that. Will show. Skin co normal. Yes. Because like that will show everything. Папула он не делает. Как вы поняли, почему приподнимается Back кожа? then we have one more patient Так for как-то hands and прозвучало, two да? patients with a problematic skin. Идея была в том, что папула Which means I have to rush. Папула больше препарата. Нет, папула вообще, вот с моей точки зрения, в папуле меньше препаратов. В нашем понимании. You can already put the cream on the back end. Yeah, just wanted two hands we put, but I just wanted to show you before the patients. Don't worry. No, but one is problematic skin, which is a little bit, yeah. But I think that would be a good stimulation of vanishing. Good. Okay, so Я думаю, что это разница не дало. Я тоже думаю, да. Потому что он сказал болюс 0,0 сколько. 0,05. По сути дела, это папула и есть. Просто глубоко. Наша понимает. Ну, как бы нормально. Папа он сказал не делать, потому что пациенту не нравится, что остаются потом. But like that is good because you will have seen one neck, you will have seen one cleavage, you will have seen lips. Глубокий болюс у него. Нет, вот он не делает папу не то, что пациента недоволен. When you make a cleavage, the best is to make a V. So for that, or you make small papule. Зона введения препаратов где буквы. А ты это не обезболивала же, да? Нет. Нет анестезия. Нет. I'm brave. It's so pleasure for me. Suffering by me is not suffering. Страдания от меня, это не страдания. I don't touch here because I will show you after what I'm doing. Remember also, it's more sensitive for the patient near the clavicula. Помните, что возле ключицы для пациентов самая чувствительная зона. Alors, I make few bolus. Несколько болюсов. I go faster now, because you saw my technique, so. Быстрее делаю, потому что мою технику вы уже увидели. That it's limit the papula.
You see? So this is smaller than popular, right? Yeah. Позиционируется как меньше, чем popular. When you have a lady or a patient with a big breast and you want to open the breast over here, you use this triangular here and Работаем вот в этом треугольнике. you inject deeper. И вводим препарат глубже. Ты губы еще хочешь? Это вообще как бугорок получается. Больно. Внутридермальная больно. Это для моего лучшего будущего. And when you finish, Здесь безумно Это бугорок. if you still have some product, what you can do, Все хорошо. Это на паш? yes. Вот, кстати, уже издулись, их и нет, они мгновенно уходят. Вы видите, стражи. Ну это скинка, да? Это Is it skinko or Да. skinko? Skinco, this one. Он может не ваточкой снимать, а ручкой. Размазывать. You prepare some cream for me, please? Крем можно приготовить? Вот это вот силас прямо напротив. That I make a lot of cleavage before the new year. Очень много. The patient come for the décolleté and Декольте перед Новым годом. Будешь красивый снегурочек. Снегурочка? Ну вообще. Конечно. sorry, nosy. I'm okay. Very good job. Thank you. I need a second one, please. Можно еще один. Thank you. And you go, the massage, you start down to up. Массаж по направлению снизу вверх. Для лифтинга вот этой части создать объемы, Why doing that? Because I want to go up and to spread my products in my fiber from up to down. Because like that you make a lifting effect in the same way. Because you spread your product down to up. Распределяем продукт снизу вверх, чтобы добиться лифтингового эффекта. В том же направлении. Надо время от времени переводить, там же не все понимают. You be careful in couple time because you can have some small bleeding. It's not finished now. in this very place it will Skinky, yeah. to attract more water for it. It's more captain, so it stretch more the skin. Получается, сколько и больше гиалуронки, больше воды притягивается, объем увеличивается, и лифтинг эффект. Потому что пока еще 32 миллиграмма вместо там максимальных там, до 24, да, 24 миллиграмма в филлере для... Can you prepare one, or you give me one skin coil? Один скинка есть? Вот это? Я еще не растираю никакой. Счастье, что от нее остались. Слушайте, нет, я чувствую себя абсолютно спокойно. Я просто давно хотела это сделать, я делаю первый раз, поэтому я-то просто абсолютно довольна и все. Вообще инъекцию Skin coil? Ну, первый раз я колю шею. And I need a new needle Чувствую, я fetish. все вколоть.
нет никакого... А, вот, кстати, объективно могут быть ощущения, да, потому что я без анестезии. Я не чувствую никакого чувства распирания, пощипывания, покалывания, ничего нет. Чувство удовлетворения. Может быть, легкая болезненность в силу того, что я чувствовала каждый вкол, особенно в зоне напажа. Легкая болезненность, но абсолютно вот как бы... You want to make a picture of a lip before? Да. Is it your own technique or your colleagues use the Oh, same? a lot of my colleagues make the same. Majority of them. Because in Russia it is more popular intradermal injection with small papilla. It takes time, but you can be very quick and be as much efficient. And also, remember, when you inject a lip, also think the people in front, but also in profile. Because you must respect this angle here, 120 degrees. We go? Without anesthesia? With anesthesia, yes. I made anesthesia for this one. You remember, I started with the other patient at once with the lips. Here, look, I imagine when she will be 10 years older. So if you inject here, you will cover and you will create a total effect. So in such case, first I have to stretch down, so... Нужно растянуть кожу, потому что если представить ее себе 10 лет старше, Blade techniques. Это будет обвисать. And I will work at once on the commissure. Одновременно на For that, I'm perpendicular down and look the lips. Up, I push, I push, I push, I push, I push, and I want to lift up here. Я хочу приподнять здесь. And I put more, look, and you keep an effect. Смотрите разницу. I'm more preventing the aging than to reshaping a lips, in fact. Но в реальности я больше предотвращаю старение, нежели... And look at once how it's lifting up. You okay? Yes, I'm okay. Can you see that way? It's not exactly my good place for me, but look, 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 look how it's going up. Посмотрите, как приподнимается. I push. And now you finish the shaping of the lips. When I like it, this product, because the mucouses change at once the color and the... Я люблю этот продукт, потому что цвет тут же меняется, видно эффект. Долго измененным останется? Is it going to be like this for a long time? This 3 color? months. This color, 1 month. After it starts to be a little clearer also. Месяц после того, как слегка побледнеет. За счет травмы и отека, Like it. хотя бы даже через пару недель посмотреть. Надо сфотографироваться и выложить на Facebook. But the patient, I made this slide, she put this picture in Facebook. Пациент, который был у доктора, тоже разместил эти фотографии. And she has a boyfriend. Her colleagues actually say that it would be a great thing to take a look at her 2 weeks Exactly. after. Pretty good.
You will see now, and now I will make the filtrum. You will see the difference at once. Я буду работать над фильтрами, и вы увидите разницу. Сейчас фильтры будут вообще. Ну, как-то слишком латерально с фильтром мы работаем. It's done with love. С любовью. Ну, как-то видно. Because I cannot take off, I must keep my fingers. Салфеточку дать вам? Сейчас. I'm crazy, I know. I'm crazy, I know. Даже